MC for today's session, and I also have the privilege of introducing our speaker. We have Mr. R.Srinivasan. He's our illustrious alumnus from batch 91-93. He's here to talk about his journey from an employee to employer. He has a rich 22 years of experience as consultant for banking, financial services, and insurance sector, telecom, and retail sector. And he has been handling various assignments and training programs pertaining to financial planning, fund management, organization designing and structuring, dealing with business plan and strategies. And he has also been providing solutions, HR related solutions in recruitment, monitoring, and staffing. Through his Trekone consulting group. Must say this here now. He's been very busy during these COVID days, delivering speeches left and right. And he has graciously accepted to give one here for us today. We are waiting to hear from you, Srini. Welcome to our session. Thank you. Wow. Over to you, Srini. Yeah. Thanks so much. Thanks so much, Aishwarya, and thanks for this opportunity. In fact, when Karthik told ஏதோ ஒன்னு சொல்லுங்க ஏதோ ஒன்னு பேசுங்க அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறப்ப நான் நினைச்சேன் என்ன பேசுறது என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல. Then he gave this topic, employer to employee. அப்ப நான் நினைச்சே பார்க்கல லைக் இவ்வளவு இருக்குமா அப்படின்னு. Then I thought, boss, you are getting old. You are touching 50 and there should be something which you should really reel back. And காலையில இருந்து அத கொஞ்சம் யோசிச்சிட்டு இருந்தேன் whenever there was time thinking about it. So it is actually a combination of 23 years of entrepreneurship and 3-4 years of employment. So it all started with actually pathina possibly it is going to switch between self-employment and employment and business. That is how it went, and that is how my checkered career was. So it all started with MBA. Like that is where I flunked all the interviews, but had one of the best HRs to really tell me like actually enna pananum, how to understand your core competence. In fact எல்லாமே சின்ன சின்ன கதை அது இருந்துச்சுன்னா அது டோட்டலா வந்து இந்த டைமே முடிஞ்சிடும். பட் ஹெச்ஆர் ஆஃப் மேரிகோ, ஹெச்ஆர் ஆஃப் சிட்டி பேங்க் ரொம்ப பிரமாதமா சொன்னாங்க why I'm not fit for the job. So that was the first place to understand there is something called as core competence இருக்கு. நாம ஏதோ ஸ்பெஷலோ அது மட்டும் தான் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று புரிஞ்சுக்கிட்டேன். Second, okay, இதெல்லாம் முடிச்சிட்டு வந்ததோ by default choice I wanted to get into jewelry because I come from a family of jewelers, so jewelry should have been a default choice. So எங்க total family business, uncles, aunts, it's a big family tree all into one single jewelry. அங்க உட்கார்ந்துட்டு ஏதோ ஒன்று பண்ணணும், MBA படிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொல்றப்போ I tried an order management system using this Lotus 123. சமயம் மேனேஜ் பண்ண முடிஞ்சிச்சு. I could tell like this order will be delivered, not delivered, and I was putting up my collars and telling Bob, உங்களால பண்ண முடியாது பாத்தீங்களா, நான் இது பண்ணிட்டு இருக்கேன். It was a basic tracking system. That is where we had, oh my god, I think a lot of people are in the waiting room. Can we allow everyone? Should we have a restriction? We are admitting them. Yeah, fine. So கணக்கு என்ன co-host போட்றோம் கணக்கு. Sure, sir. Sure. So that was a first lesson for me நினைக்கிறேன் நான். ஓனரா இருக்கிறது பெரிய விஷயம் இல்ல. You should have your team by your side. In fact, all the staffs revolted against me, and at some point of time the whole family thought it is better I stay outside rather than inside the business. So that was a second lesson in entrepreneurship. Anyone can be a owner, but if your team is not with you, then you are bound to fail. So next venture என்ன பண்ணேன்னா ரொம்ப ஈஸியான ஒரு பட்டது என்னன்னா ஃபினான்ஸ் பண்றது. So I thought it was very, very easy, and I also had understood by MBA there is something called as interest arbitrage. 2 ரூபாய்க்கு வாங்கி 3 ரூபாய் கொடுத்த வேலை எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு நினைச்சு that was my next venture. We also had a small finance firm called Sukhabramam Finance. இப்படி எல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். Then I understood when you understand risk, usually MBA சொல்லி கூடாது risk versus return. You should understand risk than return. Return is always there. Risk புரியலங்கிறது வந்து அப்பதான் புரிஞ்சது.
I was lending money on pledging shares, and someone sweet talked me telling like I want to change the name அப்பல physical certificates இல்ல அப்படி சொல்லி எடுத்துட்டு போய் ஓடி போயிட்டாங்க. So then I understood that is not, things are not that very easy. Risk நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம், ரிட்டர்ன் தான் நமக்கு தெரியுது ரிஸ்க் எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு. So that gave another important insight about when you start business, how to understand also risk when we more are bothered about only the returns. பணம் கிடைக்கல, have to give this money back. That is where I met my first mentor. He told இந்த பணம் திருப்பி கண்டிப்பா வேணுமா? நான் சொன்னேன் சார் திருப்பி இல்லாட்டே நான் வீட்டுக்கே போக முடியாது சார், எப்படி சார் இது பணம் இன்னொருத்தர்கிட்ட வாங்கியிருக்கேன் அந்த பணம் திருப்பி கொடுக்கணும்னு. ஸோ அவர் சொன்ன ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் தான் இருக்கு, நீ அவன் வீட்டுக்கு முன்னாடி போய் உட்காந்துடுனாரு. சார் ஒரு வீட்டு முன்னாடி போய் உட்காரதா? My God, I felt it very demeaning, going sitting inside in front of someone's house who owns you money. But eventually that is what I did, and I think that is the first time I also got ahead with shyness. I wanted to get back this money, and finally it was decided, okay, I will settle this money. இதுதானா இந்த அட்மிட் தான் இஷ்யூவா? சார் ஒவ்வொருத்தரும் அட்மிட் ஆகுறப்ப ஒவ்வொருத்தரும் வர ஓகே அந்த இது வருதா? ஓகே செக்யூரிட்டி ரீசன் நான் அது கட் பண்ணிடுறேன். நோ ப்ராப்ளம். இல்ல I thought someone should not be waiting. அவ்வளவுதான். இல்ல சார் வந்தோனே less than 5 seconds குள்ள இருக்கு. ஓகே fine. So that was the next lesson in mentorship. எனக்கு இந்த mentor அப்படிங்கிறது என்னன்னு தெரியல. Now I understand in the mentorship is something very very critical if you are getting into business at any point of time. Please be aware that you need someone who will guide you. It is not that this person is definitely not going to cajole you, give a sweet talk. He is going to be very hard, but this guy really means good for you. So that is understanding mentorship. இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் ஜேர்னில ஏதோ பிரச்சனை அப்படின்னு ஆச்சுன்னா ஐ தாட் பீப்புள் வில் சப்போர்ட். ஸோ இந்த பணம் வந்து வரல. ஸோ அண்ட் இட் வாஸ் ஆக்சுவலி லோன்டு பை சம்மன் வெரி வெரி க்ளோஸ் டு அஸ். ஸோ இமீடியட்லி ஐ வாக்ட் அப் டு ஹிம் அண்ட் டோல்டு, நம்ம இப்போ இந்த கவர்மெண்ட் மாரட்டோரியம் கொடுக்குற மாதிரி நீங்க ஏதோ மாரட்டோரியம் கொடுப்பீங்களா? நான் கண்டிப்பா பணம் எல்லாம் திருப்பி கொடுத்துடுவேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்படியா, என்ன ஆச்சு என்ன ஏதுன்னு ஃபுல்லா ரொம்ப என்ன சின்சியரா கேட்டார் அவரு. ஓ இந்த பணமெல்லாம் நீங்க விட்டுட்டீங்களா, அவர் வந்துடுமா? சார் கஷ்டம்னு நினைக்கிறேன், பட் எப்படியோ நான் பண்ணிடுவேன், எனக்கு அட்லீஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்க்கு வந்து ஒரு 6 மாசம் கழிச்சு நான் கொடுக்குறேனே, ஐ வில் ஆட் வித் பிரின்சிபல் அப்படின்னு. நோ ப்ராப்ளம் தம்பி, அதெல்லாம் பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் வீட்டுக்கு வரக்குள்ள வீட்டுக்கு கூப்பிட்டாங்க. என்ன இப்படி பையன் சொதப்பிட்டான் போல இருக்கேன், எனக்கு முதல்ல பிரின்சிபல் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் திருப்பி கொடுத்துருங்கன்ட்டாங்க. அந்த நாள் தான் திரும்பி பார்த்தேன், இவ்வளவு நாளா பேசின மனுஷன் வீட்டுக்கு வர்றதுக்குள்ள இப்படி மாறிட்டான்னு. ஸோ when you are down in entrepreneurship, don't expect any support when you are down. So that was the next biggest lesson which I learned. Then as I went down, I took up the next venture was in Chennai. I was working for a granite stone manufacturing company. இங்க எதுவுமே செட் ஆகல. கடைசியில் அவர் தான் ஒரு வேலை கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னது. I landed there. And it was a sick company, and I promised that I will take care of marketing and finance, and நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அங்க பெருசா போய் இறங்கிட்டேன். பட் அங்க I understood something, the power of ask. Away from the comfort of the home, just 22 years. அவங்க சொன்னாங்க, நான் பாத்துக்கிறேன், உனக்கு என்ன ஒரு வீடு கொடுத்துறேன், நீ ஆபீஸ் அங்க இருக்கு, நீ பாத்துக்கோ, உனக்கு ஏதோ சாப்பாடுக்கு வேணா பணம் கொடுத்துறேன். I was okay for everything. I wanted to prove. So I landed. இந்த ஆஸ்க்குங்கிற இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னன்னதான் அப்பதான் எனக்கு தெரிஞ்சது. கடைசி வரைக்கும் நான் கேட்கவே இல்லை, சார் நைட் ஆனா எங்க படுக்கிறோம், ஸ்ட்ரெயிட் ஆஃபீஸ் கூப்பிட்டு போயிட்டாங்க, அங்க இருந்தேன். நைட் 6 வரைக்கும் தெரியல. அண்ட் ஃபைனலா கேட்டேன், சார் எங்க சார் தூங்குறேன், நான் எங்க என்னோட ஏதோ ரெண்ட்டுக்கு ஏதோ மேன்ஷன் இது அதெல்லாம் பாத்துக்கலாம், ஆனா உங்க ஸ்டேட்டஸ்க்கு எந்த மேன்ஷன் இல்லை, இங்கே தங்கிடுங்கன்ட்டாங்க. இங்கே தங்குறது ஆஃபீஸ் இல்லையா அப்படின்னு. ஸோ அவ்வளவுதான். in 5-10 minutes everyone were away. I was just wondering where to really go. கீழே வந்து அந்த காயர் மேட்ரஸ் இருந்துச்சு, சாரி காயர் பித்துல வந்து கார்பெட் இருந்துச்சு. படுத்தாதான் தெரியுது உடம்பெல்லாம் பயங்கர குத்துது, என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. லக்கிலி ஐ ஹேட் அங்க ஒரு 4 சோஃபா இந்த ரிசப்ஷன் ஏரியா, அதெல்லாம் ஹேட் குஷன்ஸ். ஸோ ஐ கலெக்டட் ஆல் த குஷன்ஸ், மேட் 2x4 கைண்ட் ஆஃப் அந்த 8 குஷன் போட்டு அது மேல படுக்கிறப்பதான் நினைச்சேன், ஏதோ நீ தப்பு பண்ணிட்டியா சீரியஸா அப்படின்னு. So it is not only in job, not only in your entrepreneurship career, unless until you are very clear
what you want, it is very, very difficult. Next day morning, I still remember the day. I will never forget in my life. Next day morning, அம்மா கூப்பிட்டு அம்மா அவ்வளவுதான் சொல்ல வந்துச்சு, அதுக்கப்புறம் அழுகுதான் வருது. ஸோ பட் தட் வாஸ் அ ரிசால்வ். டெஃபினட்டா ஏதோ ஒரு ப்ரூவ் பண்ணிட்டு தான் வரணும்னு. ஸோ ஐ ஸ்டேட், continued. Salary was sporadic and was given whenever I asked. Definitely there was no hesitation, but எனக்கு கீக்க தெரியல. So that is something I would always tell, if you are an entrepreneur or if you are getting into any kind of an assignment, you need to be very clear about what you have to ask. You can't feel shy at all. So eventually பாத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா, I clicked a massive deal for the company and called up and told, sir, the deal which we were waiting for, we really got. We are also getting a free entry into a big stone furniture exhibition. இது காமனா கிடைக்கிறது ஆப்பர்ச்சுனிட்டியே இல்லை அப்படின்னு சொல்றப்ப ரொம்ப நேரம் அங்க இருந்து பதிலே வரல, அதர் சைட் ஆஃப் த ஃபோன். அண்ட் ஃபோனால எப்படி தெரியுங்களா, அந்த டைம் வந்து எஸ்டிடி ஃபேக்டரி வாஸ் இன் மறைமலை நகர், நான் சென்னையில இருந்தேன். ஸோ நைட் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கணும். அப்போ ஹாஃப் சார்ஜ் குவார்டர் சார்ஜ்னு இருக்கும் டு ஆப்டிமைஸ் த காஸ்ட். அப்போ கூப்பிட்டு அந்த சைட்ல இருந்து காலே இல்லை, என்ன ஸ்ரீனிவாஸ் நீங்க ஒரு 1 வீக் நீங்க எங்ககிட்ட பேசவே இல்லைன்னு. சார் இல்ல சார், நான் பேசாட்டி என்ன சார், நீங்க பேசிருக்கலாம். இல்ல நான் போன வாரமே சொன்னோன்னு இருந்தா மறந்துட்டேன், நம்ம கம்பெனி க்ளோஸ் பண்ணியா 2 வீக்ஸ் ஆச்சுன்னு. என்னது 2 வீக்ஸ் ஆன கம்பெனிக்கு நான் டீல் பேசிட்டு வந்திருக்கேன். ஸோ பேக் டு ஸ்கொயர் ஒன், ஐ கேம் பேக். ஸோ அப்போ எனக்கு நிறைய தெரிஞ்சது, how important it is to staying connected with employers, staying connected with my team. Now I make it a point, all my team members, I still remember, அவனால கேட்க முடியலன்னா I train him to ask, so that tomorrow you are not for any nasty surprises. And very interestingly, what I understood, planning on paper we are all good, but execution is something பெருசா கோட்டை விட்டுறோம் அப்படின்னு. So my next important thing is, don't perfect your plan, perfect your execution. அதுலதான் இருக்கு. இன்ஃபேக்ட் MBA படிக்கிறப்போ one of my favorite projects was to have an exclusive women's silver store, and I still think it's a great idea. I still have that project report, but it is not only on just having a plan, but it is the execution which will really matter. In fact, in between enachuna, I don't remember, but I was able to very vividly recollect enga velaiku poradhu theriyala. I tried up with, through some contact, identified one alumnus of BSMED. Bangalore la irundar. He was in software company. I forgot his name, number ellame. Just today morning I remembered, and I really wanted to share how good this connect is. Kupta, it was an STD again, made a very, very crisp call. சார் இந்த மாதிரி அலுமினஸ் சார், நீங்க இதுக்கு முன்னாடி இருந்திருக்கீங்க அப்படின்னு வந்து சொன்னாங்க, எனக்கு ஏதோ ஒரு வேலை வேணும். நோ ப்ராப்ளம் கண்ணா, நீ பெங்களூர் வாங்க, எப்போ வரணும்னு கேட்டேன். எப்போ வேணா வாங்க, உங்களுக்கு எப்படி சார் ஃபோன் பண்ணி சொல்றது, அதெல்லாம் வேண்டாம், நீ கிளம்பி வா அப்படின்னாரு. இது சொன்னாரு, பட் சி த ஹோல் ஐடியாஸ் டு ஹவு கிளியர் யூ நீட் டு பி தேர். அந்த நைட்டே கிளம்பிட்டேன். மறுநாள் வந்து தட் வாஸ் அ டைம், I think mobile was introduced. I couldn't afford a mobile and all. எப்படியோ தேடி கண்டுபிடிச்சு அந்த அட்ரஸை கண்டுபிடிக்க முடியல. பெங்களூர்ல ஆட்டோக்காரன் விட்டுட்டு போயிட்டான். தென் லேண்டட் இன் தட் பிளேஸ், ஓபன்ட் அண்ட் அவுட். சரி நீங்க யாரு அப்படின்னு நான் சொன்னேன், நேற்று நைட் கூப்பிட்டேன்ல, நான் பிஎஸ்எம்இடியன் அப்படின்னு. பிஎஸ்எம்இடியன், ஆமா நேற்று கூப்பிட்டீங்க வரேன்னு சொன்னீங்க, அதானே, எப்போ வருவீங்கன்னு சொல்லவே இல்லை சார், நீங்க எப்போ வேணா வரலான்னு சொன்னீங்கல்ல அப்படின்னு. My God, I think he had I still want to meet him sometime. I don't even remember his name. Meet him and thank him. அவர் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஆளு எவனும் இருக்க மாட்டார். இந்த கம்யூனிகேஷன் வந்து எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் அப்பதான் எனக்கு புரிஞ்சது. எப்போ வேணா வானா, அதுக்காக மறுநாள் காலையில் வந்து நிக்கிறதா. அப்பதான் அவர் சொன்னார், சார் இப்போ ஆபீஸ்க்கு எப்போ வேலை என்னன்னு கேட்டேன். டே மடைய மாதிரி பேசிட்டு இருக்கேன்னு அவர் எல்லாம் சொல்லாம, அவர் ஏதோ தோசை வச்சிருந்தாரு, தோசை ஒண்ணு ஊத்தி கொடுத்துட்டு, எனக்கு அர்ஜென்ட் மீட்டிங் இருக்கு, நான் கிளம்புறேன், வில் கேட்ச் அப் சம் அதர் டைம் அப்படின்னு சொல்லி போனாரு. எனக்கு புரியல, என்னடா இவர் தானே வர சொன்னாரு, நான் போனேன், ஏன் இப்படி பண்ணாரு அப்படின்னு பாக்குறப்பதான் தெரிஞ்சது. The whole idea is about communication. See, people welcome you, but that doesn't mean that you take them for granted. And this left with me with a lot of insight. Go from that point onwards, ஏதாவது ஒன்று இருந்துச்சுன்னா இன்னொரு தடவை டபுள் கிளாரிஃபை பண்றது, நாட் ஓன்லி இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட், இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் பிசினஸ் கூட எனக்கு வந்து இட் வாஸ் அ வெரி, வெரி குட். அண்ட் ஃப்ரம் தட் டைம் I started communicating very, very clearly. And honestly, இன்னைக்கு People Point, Trekone Academy, Advait Associates, all the group companies we have is because one time I communicated very, very clearly.
அப்பதான் வந்து I had got into junior chamber. I was into trying to understand what individual development is. ஏதோ ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் கம்யூனிகேஷன் என்னன்னு அட்டென்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஞானி கலை அரங்கத்துல வந்து அப்போ that was a time, okay, 93 we passed out. Manmohan Singh, our economy is opening up. Chidambaram and Manmohan Singh subsequent terms rendu perume vandu are opening up economy. They were trying to do a lot of things, and நமக்கு finance னு பயங்கர இன்ட்ரெஸ்ட். நான் இன்டர்வியூ அட்டென்ட் பண்ணதெல்லாம் பேங்க், ஆஃப் கோர்ஸ் யாரும் வேலை கொடுக்கல, அது வேற விஷயம். ஸோ அந்த டைம்ல வந்து இந்த ஞானி கலையரங்கம் மணி ஹை ஸ்கூல்ல அந்த நீங்க பிகாஸ் வி ஆர் ஆல் ஃப்ரம் கோயம்புத்தூர் தெரியும், அந்த முன்னாடி 2 ஸ்டெப்ஸ் இருக்கும், ஃபுல்லா கூட்டமா இருந்துச்சு, உள்ள இடமே கிடையாது. சரி வெளியே நின்று புலம்பிட்டு இருந்தேன். அப்போ நான் பக்கத்துல இருக்கிறவர்கிட்ட சொல்றேன், ஃபினான்ஸ் என்னன்னு தெரியுமா, மன்மோகன் சிங் என்னன்னு தெரியுமா, நான் பேசிட்டு இருக்கேன். பக்கத்துல இருக்கிற ஒருத்தர் பார்த்துட்டா இருக்காரு, நிஜமா உனக்கு மன்மோகன் சிங்னா அவ்வளவு பிடிக்குமா அப்படின்னு கேட்டாரு. சார் கடவுள் மாதிரி சார் அப்படின்னு. இல்ல நீ கம்யூனிகேட் கிளியரா பண்ற அப்படின்னு சொன்னது பாசிபிளி the first time I'm hearing someone tell like, boss, you communicate clearly. And he told we had actually fixed up an appointment with Manmohan Singh tomorrow morning to do an interview, but we have still not decided who will do this interview. உன்னால தெளிவா பேசுற, கரெக்டா புரிஞ்சுக்கிற, அண்ட் ஃபினான்ஸ் இவ்வளவு பிடிக்கும், மன்மோகன் சிங் கடவுள் எல்லாம் சொல்ற அப்படின்னா ஒரு அளவுக்கு டீசெண்டா இன்டர்வியூ பண்ணிடுவீங்கன்னு கேட்டாங்க. இன்டர்வியூ பண்ணுவேனா, முதல்ல கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நாள் நைட் எல்லாம் தூக்கம் இல்லை. நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் I was there. Manmohan Singh told 30 minutes is the interview, and he's such a kind, okay, even if he's shouting like this, you'll not be able to hear if there is a little noise. Such soft spoken guy he was. He said 30 minutes I will give you time, அவ்வளவுதான் முடியும், அதுக்கு மேல முடியாது அப்படின்னாரு. சரி சார் அப்படின்னு சொல்லி அப்படியே நம்ம வந்து பேசிட்டே இருந்தேன். இந்த கேள்வி கேட்டான், அந்த கேள்வி கேட்டான், பயங்கர இன்வால்வ்டா பேசிட்டு இருந்தாரு. அதுக்கப்புறம் சடனா அவர் சொன்னாரு, ஒரு மணி நேரம் ஆயிடுச்சு, 1.5 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு, பின்னாடி குருத்வாரால இருந்தெல்லாம் வந்திருக்காங்க, கேன் வி கன்க்ளூட் அப்படின்னு. அப்போ பாக்குறப்ப எல்லாரும் பெருசா அந்த கத்தி எல்லாம் வச்சுட்டு இருந்தாங்க. மை காட், த ஃபர்ஸ்ட் லெசன் ஆஃப் ஹம்பிள்னஸ் வித் இன்டெலிஜென்ஸ். I think I will never ever get to see a person like Manmohan Singh. He was so calm, composed. I'm just no one, okay. 20 minutes ன்னு சொல்லிட்டு இவ்வளவு நேரம் he gave a total interview, and after that with all humbleness told, 1 மணி நேரம் 1.5 மணி நேரம் can we wind up the interview. So that was something amazing. And in fact இந்த communication clarity இருந்துச்சு. அந்த press, அந்த article what on the interview அது பண்ணதுலதான் that person eventually he became my partner, my mentor, my guru in business. He said we'll start business together. He had a contract with Times Bank, and that was one of the first private sector bank to outsource. Adukku munadi we had Global Trust Bank. This was the second private sector of the bank, but the first bank to allow outsourcing. My God, it was one of the best part of my career. It was because of communication. So whether it is entrepreneurship or your own business, be very clear about what you are interested. And okay, business எல்லாம் ஸ்டார்ட் ஆயிருச்சு, ரொம்ப நல்லா பண்ணிட்டு இருந்தோம். Just less than 1 year, we were talking about expansion plan. One Saturday, Monday morning, we get to know that this company Times Bank got sold out to HDFC Bank. Ground zero, திரும்பி ஒன்னும் கிடையாது. So what is the biggest thing what I learned is failing is very bad. It pains a lot. But if you have to fail, I think it is better to fail early, because all lessons are learned early. I could very distinctively see people who have a kind of ஒரு snobbish value. அப்ப நான் ஒரு தடவை நினைப்பேன், நான் இந்த மாதிரி தானே இருந்தேன், நான் ஒரு மாதிரி கெத்த தானே சுத்திட்டு இருந்தேன். ஏன்னா possibly we didn't fail. If you fail, then possibly you become humble, you become very clear, then you understand the uncertainty principle வந்து ரொம்ப நல்லா புரிஞ்சுக்குவீங்க. So people who are getting into entrepreneurship, get a plan, create an execution framework, and be ready to fail. Once you are prepared to fail, then I think we are actually getting ourselves ready for success. And ஒரு ஃபெயிலியர் அப்படிங்கிறது இல்லை. இன்ஃபேக்ட் என்னோட டோட்டல் 23 years history அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, I became zero. I was on road 3 times. And I would give all the credit of wisdom, if I can so much call within quotes, Venkatapati sir சொல்ற மாதிரி within quotes, and the wisdom அப்படின்னு ஒன்று இருந்துச்சுன்னா, because of 3 times I was on road. First time the finance, not the
like this person let go and ran away and we could just do partly recover. Second, when we started outsourcing, one banker right royally cheated us, and again we were totally zero. But that is the time I understood how a family can really mean. First time when totally it was off and I was just even on the finance time, அம்மா கிட்ட போய் சொல்றேன், அம்மா இருக்கிற எல்லா பணம் போச்சுமா, எதுவுமே பெண்டிங் இல்ல. எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியல. ஒரு 1 hour ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு அம்மா கிட்ட போய் சொல்றேன். அம்மா கத்துவாங்கன்னு நினைச்சேன், கோச்சுப்பாங்கன்னு நினைச்சேன். என்னடா இப்படி பண்ணிட்டு, என்னடா பண்றது அப்படிலாம் கேட்பாங்கன்னு நினைச்சேன். நிறைய ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் எல்லாம் அனலைஸ் பண்ணி வச்சிருந்தேன். ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 12:30 மணி இருக்கும். காலையில 9 மணி இருந்து யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். ஆல்மோஸ்ட் 1 மணியே ஆயிடுச்சு. அம்மா கிட்ட அப்படியே ஸ்லோவா போய் சொல்றேன், அம்மா இந்த மாதிரி எல்லா பணம் போச்சுமா, ஒண்ணுமே கிடையாது, டோட்டல் ஜீரோ, ஒண்ணுமே இல்லை அப்படின்னு. அம்மா அப்படி பார்த்தாங்க, நீ உயிரோட தான்டா இருக்க, வா வந்து சாப்பாடு டைம், சாப்பிடுற டைம் ஆயிடுச்சுன்னாங்க. அது நான் மறக்கவே மாட்டேன் வாழ்க்கையில. ஐ வில் டெல் யூ, மை காட், that gave a confidence, telling, my god, someone believes so much in you, then you should definitely do. Next, when comes to this outsourcing, டோட்டலா எல்லாமே போச்சு. அண்ட் தட் இஸ் அ டைம் ஐ ஆல்சோ அண்டர்ஸ்டுட். நான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் ஒரே ஒரு கிளைண்ட்டுக்கு தான் சர்வீஸ் பண்ணணும், அவனுக்கு ஹார்ட்ஃபுல்லா சர்வீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து நான் நினைச்சிட்டு இருக்கிறப்போ, see, you can't have emotion in business. பிசினஸ்ல வந்து என்ன பார்க்கணும், அந்த பிசினஸ் என்டிட்டி வந்து எப்படி டெவலப் பண்றதுன்னு பார்க்கணும். நான் ஓவர் இமோஷனலா இருந்தா அதனால ஒன் டே when we lost everything. Third time when I lost, that is somewhere I would really want to appreciate my team, especially we had an accountant madam called Jayanti. She's still with us. I think she's there on the 16th year நினைக்கிறேன். ஒண்ணுமே கிடையாது, எலக்ட்ரிசிட்டி பில்லுக்கு பணம் கட்டுறது கூட பணம் இல்லை. forget about paying the rent for the space. அப்ப அவங்க உள்ள வந்தாங்க, எல்லாரும் கிளம்பியாச்சு. ஓகே, everyone had left and everyone backstabbed. இதெல்லாம் forget it. See, அவங்க ப்ரையாரிட்டி யாரையும் தப்பெல்லாம் சொல்லக்கூடாதுங்க, பாவம் அவங்க மட்டும் என்ன பண்ணுவாங்க. ஆனா ஜெயந்தி மேடம் மட்டும் வந்தாங்க. நான் நினைச்சேன் இவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னு தெரியல அப்படின்னு. அவங்க ரெண்டு தான் சொன்னாங்க. சார், எனக்கு இந்த மாசம் சம்பளம் வேண்டாம், எனக்கு தெரியும் என்ன சிச்சுவேஷன், நீங்க சம்பாரிச்சப்பறம் கொடுங்க. அடுத்து சொன்னாங்க, சார் உங்க மேல பக்கா நம்பிக்கை இருக்கு, 2 தடவை நீங்க ஜீரோல இருந்து ஹீரோ ஆயிருக்கீங்க, நீங்க இந்த தடவை ஆயிடுவீங்க. சொன்னது அப்படியே ஜீவன் இருந்துச்சு. So these are the major things which happens in terms of entrepreneur. தெரியுங்களா, டோட்டலா ஒண்ணு இல்ல நினைக்கிறப்போ ஒரு சின்னதா ஒரு துடுப்பு கிடைச்சதுன்னா we can come out. And I'll tell you, these failures are the biggest lessons. இந்த failure இல்லாம ஒருத்தர் பயங்கர சக்சஸ் மட்டும் பார்த்துட்டு இருந்தாருன்னா, I don't see there is a great charm in it. And honestly, don't take me wrong, I know you have one of the amazing bunch of என்ன சொல்றது, BSMED alumni who have been phenomenally successful. But I also had my share of people whom I met. I'm yet to see someone called as a visionary. Things unfold and you can take that next step. இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க தான் மெஜாரிட்டிங்க. Very few people just took a whole Google map and saw the whole travel. Majority of people, it was just one next step. And I understood, today I understand still better, you can't connect dots forward, you can connect dots only backward or behind you. Then you understand, my god, idunala idu aacha அப்படினு. So இதெல்லாம் இருக்கிறப்போ one thing I standing out அப்படின்னு பார்த்தா, possibly on the financial prudence which BSMED thought, little bit what business coming from a business family thought. My brother, who was always a kind of a strength when I had nothing to carry, he told, don't forget, I'm there, we will take care and I'm sure you will do. இதெல்லாம் தான் சம கான்ஃபிடன்ஸ். ஓகே, தென் மாசம் ஏதோ ஒன்று வீட்டுக்கு கொடுக்கணும்னு சொல்ல ஒண்ணுமே கொடுக்கறது இல்லை. But he told, I will do it. Then I understood after that, it is not about any business, it is about making profits. Then I understood it is great, very few people are blessed to do great things, but majority of people are only destined to do small things, but we can do small things in a great way, and that really helps. And finally, possibly looking back at 23 years of this journey plus 3-4 years of the employment on of business, being ethical pays. Possibly I can tell with a limited sense of pride, I should not tell we are 100% compliant, எல்லாத்துக்குமே tax pay பண்றோம் இல்ல, but I think we are 99% following every law.
we run a staffing company. We do a contract staffing company. We take only contracts which is properly documented. The person is given ESI, PF, labor welfare fund, gratuity, bonus, இதெல்லாம் கொடுத்தா பண்றோம். இப்போ நிறைய பேர் கேட்கலாம், இந்த மாதிரி பண்ணா உனக்கு பிசினஸ் கிடைக்குமான்னு. 23 வருஷமா grace of God, we have gone through very, very bad times. Okay, compared to 2019 to 2020, my top line is 80% down. But still we are happy because we are still running on that, and we have never given a kickback. They say HR is one business where you have to give kickback. I think God has been extremely kind. We got clients who never asked for that, and else it would have been putting us in a very, very difficult situation. Even when getting cheated somewhere, I think possibly I had little tenacity. My brother was also by my side, and the whole family. My wife used to give a lot of confidence, telling like, if you feel like being ethical gives a big rope, then go ahead. And you will not believe, when we lost one of the very big contracts around 12 years back with a bank and didn't know what to do. அந்த மாசம் ஆபீஸுக்கு சம்பளம் கொடுக்கறது மட்டும் இருந்துச்சு. One girl, she joined as a telecaller, and she was talking about the same institution giving a new kind of business. I was laughing internally. நான் சொன்னேன், இந்த பேங்க் தான் நம்மளை ஏமாத்திட்டு இவ்வளவு லட்சம் எடுத்துட்டு போயிட்டாங்க, and I know that business has moved to someone else. நமக்கு பிசினஸ் வர வாய்ப்பே இல்லைன்னா, luckily a new division gets opened. That division headquarters from Bombay gets shifted to Chennai. Someone comes to Coimbatore, and Coimbatore guy becomes the head of this whole unit, and he looks for one staffing service provider, and we landed up in 1.5 months. We were doing much more business than what we lost. But unbelievable. படத்துல எடுத்தா கூட இது வந்து என்னால நம்ப முடியாது, but that is what my whole story is. And this all happened because we were very clear about what kind of clients we do. நிறைய பேர் ஏதோ ஒரு இடத்துல காம்ப்ரமைஸ் ஆயிடுறாங்க, but somewhere I had little bit of support from family, friends, and my core team, that we'll keep trying. Certain clients, I still remember going for 3rd year for a presentation and walking back with nothing. In fact, ஒருத்தர் கூட கேட்டாங்க, ஏன் சார் 3வது வருஷம் உங்களை கூப்பிட்டுட்டு வந்துட்டு இருக்கோம், உங்களுக்கு கடுப்பா இல்லையான்னு. இல்ல சார், 1 வருஷம் கடுப்பா இருந்துச்சு, 2nd year கடுப்பா இருந்துச்சு, 3வது வந்து எனக்கு இந்த ஊருக்கு வந்து கோயில் எல்லாம் வந்து பார்க்கணும்னு ரொம்ப ஆசை இருக்கு. ஸோ ஐம் ஆல்ரெடி ப்ரிப்பேர்ட். நீங்க வருவீங்க, கேட்டுட்டு ஒண்ணுமே கொடுக்க மாட்டீங்கன்னா, இந்த கோயிலுக்கெல்லாம் போறதுக்கு கோயில் லிஸ்ட் வச்சிருக்கேன், நீங்க இப்போ நம்ம பிசினஸ் பேச போறோமா இல்ல கோயிலுக்கு போறாங்கிறது மட்டும் தான் டிசிஷன். The moment you take away that negativity, that uncertainty, இல்லையா, in a very, very different context, then I think you have possibly a door opening up for you. And eventually, I do not know like whether I can tell this, but somewhere deep down, I think I believe this: work for passion than a lifestyle. Money is very, very significant. I'm a person on finance. I believe in finance, and I'm a core finance guy. But I'll tell, money is significant, but the whole idea is to make it incidental. If you're not enjoying, if you're not able to really do something which you really love and enjoy at the end of the day, money becomes somewhere not something which is very relishable. And at one point of time, once you are settled, you have the kind of the basics, these do not have much of a kind of that the value which initially it has. And the law of diminishing returns, economics, that happens for everywhere. And the whole idea is money is significant, but the biggest trick is to make it incidental and be ready to wait. Things don't happen in the ஒரே படத்துல ஒரே பாட்டுல எல்லாம் வந்து பணக்காரன் ஆக முடியுமான்னு எனக்கு தெரியலைங்க. Some people are lucky, but I don't think that is a majority. So be ready to wait and keep doing what you love. Final one message, what I have always seen is value money, but value people more. Many of the contracts we have got because this is what we did. In fact, I wanted to share one experience. Titan Industries, we had a contract. We were waiting for it for pretty long. The business kadikimana, I was trying to approach through 2-3 of other service providers and the staffing requirement, contract staffing perialavu thevapadudunga. Kadasila I got a call. I went and told like, sir, inga rendu perum friends da,
அவங்க உங்க வெண்டர்ஸ், அவங்க தான் சார் எங்களை ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்றப்போ அவர் அப்படியா, அவங்க உங்களெல்லாம் ரெக்கமெண்ட் பண்ணல அப்படின்னு சொன்னாரு. அப்ப யார் சார், ஹவு டு யூ நோ அபவுட் அஸ் அப்படின்னு கேட்டது அவர் ஒரு பேர் சொன்னாரு. இவர் தான் வந்து டெஃபினட்டா யூ ஷுட் கோ டு பீப்புள் பாயிண்ட் ஃபார் ஸ்டாஃபிங் சர்வீசஸ், டெஃபினட்டா அவங்க நல்லா பண்ணுவாங்கன்னு சொன்னாங்க. இன்னும் கான்ட்ராக்ட்ல போட்டு ஐ வாஸ் வெரி கியூரியஸ் சார், இவர் எங்க இருக்காருன்னு சொன்னா அவர் சொன்னாரு ஹீஸ் அ டைட்டன் எம்ப்ளாயிடா, இங்கதான் இருக்காரு, ஹீஸ் அ சீஃப் செக்யூரிட்டி ஆஃபீஸர், நான் போய் பார்க்கணும் அப்படின்னு போய் பார்த்தேன். ஹானஸ்ட்லி couldn't recognize him. அப்ப நான் கேட்டேன் சார் எப்படி சார், when did we meet? He told no, I came for an interview to be an admin manager. பட் அந்த டைம் தான் நீங்க சொன்னீங்க you rejected me, but you rejected me so very well. You told like why I don't fit into this job, why this will be a challenge. Then I thought if someone can reject someone in such a sweet way, he will be able to take care of people. Then I understood money மேல வந்து people is eventually what it is until the whole journey of life. And possibly one last thing, have absolute faith, a complete faith in providence. There is something beyond all our comprehension and understanding. And so nice that Shankar also talks about the spiritual element just as we started. I think it is not coincidence, it is beyond coincidence. And as much as possible, very difficult, but after you start practicing, you love it, and that is called humbleness. And it is, my friend used to tell, humbleness is such a rare commodity that the moment you think you are humble, you lost it, Amma. So be so humble that even you do not know, and let the life journey unfold. Enjoy and have a great time in this planet Earth. Thanks a lot for listening to me. Thank you. Thank you, Srini. It was an awesome journey. பயங்கர difficulties encounter பண்ணிருக்கீங்க, but it was quite awesome for us to hear and it was very inspiring. May I please request President of Alumni, BSMED Alumni Association to give a few words, please. Shankar sir, over to you. Thank you ஐஸ்வர்யா. என்ன சொல்றேன்னு தெரியல. ஸ்ரீனிவாசன் வாழ்க்கையில் 1000 தடைக்கல்லப்பா, தடைக்கல்லும் எனக்கு ஒரு வழிக்கல்லப்பான்ட்டு wonderful journey. இல்ல அது யதார்த்தம் தாங்க. I think that is where you have reached now. And second என்ன தோணுது அப்படின்னா, மாத்ரு தேவோ பவ, பித்ரு தேவோ பவ, ஆச்சாரிய தேவோ பவ, அதிதி தேவோ பவன்ற, I think that's inside you, you know, that is what you have evolved as a person. And we are on behalf of the BSMED fraternity, I would say that you have been blessed, okay, to take care, you know, of such a wonderful personality for all of us. Okay, அதெல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய பாக்கியம் கிடைச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அதுதான் எல்லாத்துக்கும் கிடைக்கிற அந்த பாக்கியம். We are really proud of you, Srini. அது ஒரு பெரிய விஷயம். You are a wonderful person. நீங்க பேசல, இல்ல நீங்க பேசல, அது உங்க உள்ளார இருந்து சில ஆத்மாக்கள் பேசுறது. So that is what I could really connect with you, and a wonderful journey. அது உங்க வாழ்க்கைன்றது வந்து அவ்வளவு யதார்த்தமா வந்து if you are able to narrate the whole experience இல்லையா, அந்த காயர் மேட்ல படுக்கிற அந்த சூழ்நிலை வந்துச்சுன்றதெல்லாம் வந்து நினைச்சு பாக்குறதே வந்து ஒரு பெரிய தைரியம். நிறைய பேர் வந்து அதை திங்க் பண்ணவே மாட்டாங்க. எப்பவுமே நான் அதான் அடிக்கடி எல்லாத்தையும் சொல்லுவேன், when you are moving forward, please go revisit அப்படின்னு. அந்த ரீவிசிட் பண்ண என்ன ஆகுன்னா, இன்னும் பாதை நமக்கு தெளிவா தெரியும், எங்க போறோம், எப்படி போறோம், லைஃபோட பர்பஸ் என்ன அப்படின்றது. இன்னைக்கு கூட I just mention one important thing. It's not a question, அது ஜஸ்ட் ஒரு உங்க மேல இருக்க அபிமானத்தினால சொல்றேன். திருக்குறள்ல வந்து பேச்சுன்னு சொல்லி 4 அதிகாரம் சொல்றாங்க. 4 அதிகாரம் விதவிதமா சொல்றாரு. நீங்க சொன்ன மாதிரி ஹம்பிளா இருங்க, உங்க வார்த்தைகள் இருக்கீங்களா, அதுக்கு அழகா சொல்றாரு வள்ளுவர். இல்வாழ்க்கையில சொல்றது வந்து இன் சொல், ஓகே, கனிவான பேச்சு அதெல்லாம் இருக்குன்றாரு. ஓகே, துறவியல் சொல்லும் போது வாய்மைன்னு சொல்றாரு. அரசியல்ல சொல்லும் போது வந்து சொல் வன்மையை சொல்றாரு. அப்புறம் 4வது வந்து காமத்து பாடல சொல்லும் போது பொய்மையை பத்தி பேசு அப்படின்றாரு. சோ இந்த பேச்சே வந்து இவ்வளவு வித்தியாசப்படுது. ஒண்ணு உங்களுடைய கனிவு பணிவு இத்தனையுமே வந்து நான் பார்க்கும்போது இது எங்கேயோ இருந்து உருவாகி வந்திருக்கு. இன்னைக்கு நேத்து இல்ல, இந்த ஜேர்னி ஃபண்டாஸ்டிக். அதே மாதிரி நீங்க விடாமுயற்சி விஸ்வரூப வெற்றின்றாங்க பாருங்க, அந்த மாதிரி ரியல் மாடல். ஐ திங்க் நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த ஒரு வண்டர்ஃபுல் செஷன். நீங்க இன்ஃபேக்ட் உங்க புக்கெல்லாம் நீங்க டாக்குமெண்ட் பண்ணிடணும் உங்க ஜேர்னியை. ஒரு யதார்த்தமான வாழ்க்கையை நீங்க கொண்டு செலுத்தி இருக்கீங்க. லைஃப் இஸ் டு லிவ் நாட் எக்ஸிஸ்ட் அடிக்கடி சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி we are really proud of you, Srini. நல்லா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஒரு ஆத்மார்த்தமான உள்ளம் நீங்க. அண்ட் உங்களுடைய பயணம் மேற்கொண்டு நல்லபடியா இருக்கணும், தொடரணும். இன்னும் நீங்க நல்ல சேவைகள் செய்யணும் மக்களுக்கு.
அப்படின்னு I would, on behalf of all the BSMED alumni, உங்களை தேங்க் பண்றது அர்த்தம் இல்லை, ஏன்னா யூஆர் ஆல் பார்ட் ஆஃப் அஸ். அதனால really proud of you ன்றத. இல்ல Shankar, please don't feel proud. I think there are big stories, much more bigger successes. I'm absolutely normal. அதான் நான் சொல்லிட்டே இருந்தேன் கார்த்திக் கிட்ட, என்னோட ரொம்ப நார்மலான கதை. நான் இந்த இதை வந்து எப்படி சொல்றது அப்படின்னு கேட்கறப்ப அப்போ ஒரு தான் நினைப்பேன், every incident is not for others, this incident is for me. இன்னைக்கு காலையில வந்து என்னோட 4 இன்டர்வியூ எங்கெல்லாம் நான் ஃப்ளங்க் பண்ணேன்னு என் ஒய்ஃப் கிட்ட சொல்றப்போ she told all this 20 years of marriage you told about only one interview. Possibly I should thank BSMED for making me think. So I think this session is for me rather than for you people. இந்த செஷனே அலுமினி வாரம் தான். அது அலுமினி வாரம் பேசிக்கலி இது வந்து உரசி பாக்குறதா. இது ஜஸ்ட் இன்ட்ராஸ்பெக்ஷன். நீங்க நம்ம தான் இருக்கோம், ஃபேமிலி எக்ஸ்டெண்டட் அவ்வளவுதான் இருக்காங்க. நீங்க வந்து உங்களுடைய ஜேர்னியை நீங்களே ஒரு பதிவு பண்ணும்போது இதுல இன்னும் நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணிருக்கோம் நம்ம இது வரைக்கும், இனிமேல் எப்படி நம்ம பண்ண போறோம்ன்றது வந்து ஒரு அருமையான ஒரு வாய்ப்பா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். I hope all the alumni participants also enjoyed this meeting, and on behalf of all of our alumni fraternity, and we also welcome Ramki sir, he is also there now. Wow. And அதனால தான் it was nice. So I won't take your time. ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்கிட்டேன்னு நினைக்கிறேன், இன்னும் ரொம்ப கனெக்ட் ஆயிட்டீங்க, அதனால தான் வாழ்த்துக்கள் அனைவருக்கும். நன்றி. Thank you. Ramki sir, hi. Thank you, Shankar sir. Ramki sir, can we have a few words from you, please? Ramki sir, we'll move to the Q&A session. Srini, awesome presentation. We'll go to the Q&A. Now I understand why you called me, fixed an appointment, sent me a confirmation mail when you came to meet me, to ensure that you wanted to meet me. I'll keep my question, reserve my question to the last. We'll finish with the questions. Now we have Ramki sir. Ramki sir, over to you, sir. Ramki sir? சார் அன்மியூட் பண்ணிட்டேன் சார், பண்ணிட்டேங்க. நீங்க சரிங்க சார், ஓகே. சாப்பிட்டுட்டு இருக்காரு. ஓகே, so we'll move to Kanaraj. We'll move to Padmesh. So Padmesh is on. Mr. Padmesh. Yes sir. A very happy evening to everyone present. So I am not alumni of that organization. Srini is my friend. He shared me the invite, so I thought I'll also join. I'm sorry if it has affected your group in any way. No. It was a very, very inspiring story, Srini. Usually people think if you have lost, then that's the end of the story. Stepping stones, failures are stepping stones for success. We have heard about it. You have shown this proof. So very inspiring. Thank you so much. Thanks for forwarding the invite to me. Thanks. Good going. Best. In fact, I feel like failures are stepping stone for success. Like what God blesses you with people around you, and they make the change definitely rather than your confidence. இந்த படத்துல தான் நானே பண்ண முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறதல்ல, வாழ்க்கையில வந்து you are just a part of a big jigsaw. Absolutely. It all matters like what it is. Thanks Padmesh. Thank you. Thank you, Srini. Thank you, Padmesh. Srini, the person you mentioned, Ms. Jayanti is there in the group, I think. Wow. If she wants to give her view, what did she feel? Probably we can ask her. Jayanti madam, எனக்கு தெரியல ஜெயந்தி மேடம் வந்தாங்களான்னு தெரியல. There is one Jayanti. I don't know if it's the same Jayanti. So ஜெயந்தி மேடம் நீங்க இருக்கீங்களா? ஆமா சார். மேடம் உங்க பத்தி தான் சொல்லிட்டு இருந்தேன். நான் சொன்னேன் கடைசியில என்கிட்ட பணமே இல்லாதப்போ மேடம் வந்து எனக்கு சம்பளம் எல்லாம் வேண்டாம், நான் ஒர்க் பண்றேன்னு சொன்னேன். அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்கனால தானே இன்னைக்கு இருக்கேன். ரொம்ப சந்தோஷம் மேடம் நீங்களும் வந்ததுக்கு. ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார். நான் சொன்னது ஒரு சின்ன இதுங்க சார். மேடம் அந்த இடத்துல அந்த சின்ன இதுதான் மேடம் தேவைப்பட்டுச்சு. ஓ மை காட் மேடம், எனக்கு என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல. நீங்களும் இந்த இதுல இருப்பீங்க நான் நினைச்சே பார்க்கல. இன்னொரு தடவை என்னோட கிளாஸ்மேட்ஸ், என்னோட
காலேஜ் என்னோட பிஎஸ்எம்இடியன்ஸ் முன்னாடி உங்களுக்கு தேங்க் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்ஸ் ஸோ மச் மேடம். நீங்க அந்த தேர்ட் டைம் கீழே உழுகுறப்போ உங்க வார்த்தைகள் தான் பெரிய ஒரு உத்வேகமா குடிச்சது. தேங்க்ஸ் a lot மேடம். சார் ஏதோ என்னால முடிஞ்சது சின்ன ஹெல்ப் அவ்வளவுதான் சார். ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார். தேங்க்ஸ் சங்கர் ஃபார் ஐடென்டிஃபைங் தட். வாவ், யூ மேட் மை டே. தேங்க் யூ. ஈவி பில் யார் கட்டினாங்க ஸ்ரீனி? கடைசியில் நாம தான் கட்டணும். இவென்ச்சுவலி அந்த ஒரு கதை படிச்சிருக்கோம்ல, ஒருத்தர் வந்து அந்த 10 லட்சம் ரூபாய் செக் ஒண்ணு கொடுத்துட்டு நீ இது வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுநாள் இது செக்கெல்லாம் எனக்கு வேண்டாம், நான் வேலை செய்ய முடியும்னு இறங்கிடுறோம். அதுக்கப்புறம் தான் தெரியுது அந்த செக்கே தேவைப்படலன்னு. ஸோ இவென்ச்சுவலி இ-வே பில் கட்டணும். ஐ திங்க் மை பிரதர் பேட், பட் வி ஹேட் மணி. Okay, we paid the rent. But that time Jayanti madam's words from outside வந்து ஒருத்தர் வந்து அவங்க நம்ம மேல நம்பிக்கை வைக்கிறப்போ நாம என்ன அப்படின்னு, அதுக்குள்ளதான் அந்த 1.5 மாசத்துல இன்னொரு பிசினஸ் வந்துச்சு. we climbed, but we never knew that will happen. Super. We'll have Gilbert now asking question. Gilbert? Yeah, sure. Shankar, thanks. Srini, ரொம்ப அருமையா ஒரு யதார்த்தமா ஒரு பல நல்ல மெசேஜ் கொடுத்துட்டீங்க இன்னைக்கு ஈவினிங். வெரி ப்ரிவிலேஜ் டு லிசன் டு திஸ் செஷன் டுடே. கொஸ்டின் சொல்ல முடியாது, மோர் லைக் ஒரு சின்ன ஒரு என்ன சொல்லுங்க, ஜஸ்ட் டு see how you respond. Let's say if you have to go back 20 years or 23 years in your life and redo some of the things that you have done now, இதே ஜர்னியை கொஞ்சம் வேற மாதிரி நீங்க பண்ணிருக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா என்ன பண்ணிருப்பீங்க? கில்பர்ட், இது நான் ரொம்ப டைம் நினைச்சிருக்கேன் கில்பர்ட். ஸோ சாரி இஃப் மை ஆன்சர் இஸ் லிட்டில் லாங். ரொம்ப தடவை நினைச்சு எந்தெந்த பாயிண்ட்ல நான் மாத்தி இருக்கணும் அப்படின்னு வந்து நான் நினைச்சிட்டே இருந்தேன். அண்ட் ஐ ஸ்டாப் சடன்லி ஆஃப்டர் ரீடிங் டியூஸ்டேஸ் வித் மூரி, ஓகே, பை பிச் ஆல்பம். அதுல வந்து அவர் கேட்கிறாரு, அட் ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் சொல்றாரு, சார் நீங்க இந்த மாதிரி உடம்பு இப்படி எல்லாம் ஆயிடுச்சு, இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு, நீங்க இப்போ இஃப் யூ கிவன் அ சான்ஸ் டு கோ பேக், வாட் ஆல் வில் யூ சேஞ்ச்? அவர் சொன்னாரு. That struck to me, and I think that stopped my asking this question. They say at every point of time, you take the best of the decisions, number one. And at 50, you can't take this intelligence and go back to 20 and lead a life. At that point of time, what you did was the best. And I think that gave so much of clarity. Even if I go back to 20, I think I'll be doing exactly all the same things which I did. I don't think there'll be anything different. Very well said, very well said. Super, Srini. And Tuesdays with Muri was a big inspiration. அவ்வளவு வரைக்கும் நினைச்சிட்டு இருந்தேன், இங்க பிறந்திருந்தா பரவாயில்ல, இங்க இவ்வளவு பணம் இருந்தா பரவாயில்ல, இப்படி இருந்தா பரவாயில்லன்னு. பட் அதெல்லாம் போயிங்க. You go back, you will have the same life. That is something. It could be a fantasy. இதெல்லாம் பண்ணலாம்னா. But the best thing is you will be the same and you will do the same. You can't take 50 years of intelligence and live in 20 years. I think I would have done everything exactly the same. That was best at that point of time. Thanks, Gilbert. It is only reinforcing my thought on that. Thank you, Gilbert. Thank you, Srini. Tuesdays with Mori by Mitch Album is a good book, but it's not only Tuesdays, Srini. You are living next to Ramki sir house. You can go to him and ask him any day you want. So you are that way very lucky. So very lucky. More philosophy paper. In fact, avargitta kekra common question enna theriyuma Shankar? Sir, what is purpose of life? இது வந்து நான் இந்த 1.5 வருஷத்துல ஒரு 15 தடவை கேட்டிருப்பேன். When I'm happy, I go ask. When I'm totally down, I go and ask. His answer is, why should you know? What is there? அவருக்கு தெரியும்ல, பயங்கரமா ஒரு டான்ஜென்ட்ல அடிச்சு விட்டுடுவாரு. அதுக்கப்புறம் உட்கார்ந்து பேசுவாரு, எனக்கே தெரியலப்பா என்ன அப்படின்னு. சார் அப்போ என்ன சார் ரீச் பண்ணணும், அச்சீவ் பண்ணணும்? நத்திங் அப்படின்னு. அப்ப கிளம்புறதுன்னு லீவ் எனி டைம் அப்படின்னு. அவர் மாதிரி ஒரு ஆளு வந்து பக்கத்துல இருக்கிறது, ஐ திங்க் தட் ஆரா இஸ் ரியலி ஹெல்பிங் மீ. Definitely, I'm blessed that way. நான் பிறந்த காரணத்தை நானே அறியும் முன்னே நீயும் வந்து என் பிறந்தாய் செல்வன். சங்கர் கலக்குங்க சங்கர். சார் இப்போ வந்து இவர் கனகராஜ் ஒரு கொஸ்டின் வச்சிருக்காரு. அவருக்கு கனகராஜுக்கு கடைசியா நான் கேட்டுக்கிறேன். கனகராஜ், எஸ் சார், தேங்க்யூ சார். என்னோட கொஸ்டின் வந்து இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஜெனரேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த லாயல்டி, பிசினஸ் எத்திக்ஸ் அப்படிங்கிற விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்க. அது எம்ப்ளாயிக்குன்னு நான் கேட்க மாட்டேன், ஈவன் இட்ஸ் ஆல்சோ ஃபார் தி எம்ப்ளாயர். ரெண்டு பேர்த்துக்கும் காமனா ஒரு இதா கேட்கிறேன் சார். ஸோ அந்த எத்திக்கல் பிசினஸ், எத்திக்கல் வேல்யூ, ஒரு லாயல்டி ஃபார் எம்ப்ளாயர் ஆர் எம்ப்ளாயி, அந்த விஷயங்கள் இன்னைக்கு இருக்கிற ஜெனரேஷனுக்கு ரொம்ப கம்மியா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு எண்ணங்கள். அதை பத்தி உங்களுடைய தாட்ஸ் சார்?
நான் இந்த ஜெர்னில என்ன கண்டுபிடிச்சேன்னா இந்த ஜெனரேஷன் கம்மின்னு நினைக்க மாட்டேன். அதை பத்தி ஒரு எக்ஸ்போஷரே இல்லாம வளர்ந்துட்டாங்க. ஐ திங்க் பாசிபிளி ஐ பி த லாஸ்ட் ஜெனரேஷன் வெர் வி ஹேட் இன் ஸ்கூல் கால் மாரல் சயின்ஸ். நான் ஒரு 9th ஸ்டாண்டர்ட் வரப்ப இந்த மாரல் சயின்ஸை ஃப்ரீ பீரியட் ஆயிருச்சு. ஃப்ரீ பீரியட் வந்து ஜாலியா இருக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். I think that was something very, very critical. Morality and ethical thing is beyond. I think life lo ஒரு பார்ட் இது. இன்னைக்கு அது யாருமே சொல்றதோ ஷேர் பண்றதுக்கோ ஆள் இல்ல கனகராஜ். ஐ திங்க் சொன்னா அவங்களே இன்னைக்கு இருப்பாங்க. இன்ஃபேக்ட் நிறைய டைம் ரைட் ஃப்ரம் ஆர் பில்லிங்ல இருந்து எக்ஸ்ட்ரா பில் ஆனாலோ இல்ல ஒரு பேமெண்ட் எக்ஸ்ட்ரா வந்தாலோ இல்ல ஒரு இடத்துல ஒரு we can get an undue profit. எங்க டீம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அதான் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க, என்ன சார் இப்படி பண்றீங்க, ஒரு சான்ஸ் கிடைக்குது அவங்க கேட்கலாம் இல்ல விட்டுலாம் இல்ல அப்படின்னு. இல்லம்மா வேண்டாம், நமக்கு ஏதோ ஒரு இந்த மாதிரி ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும்னு. At one point of time they also start appreciating. It is the whole idea but not philosophizing this but in terms of living. And once you live, I think there is a lot of kind of or fulfillment coming inside. And because I have enjoyed a little bit of it, I would strongly recommend. And I would feel like நம்ம நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனுக்கு ஏதோ விட்டுட்டு போறதா இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு ஸ்கில்ஸ் இருக்குங்க, நாலேஜ் இருக்கு, நம்மளோட நிறைய காம்பிடன்ஸ் இருக்கு. பட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் திஸ் ஃப்ரேம்வொர்க் யாரோ ஒருத்தர் வாழ்ந்து காட்டு விட்டுட்டு போனா பெட்டர் தேன் பிலாசபைசிங் ஆர் பாசிபிளி ப்ரீச்சிங் திஸ். அது நாமெல்லாம் பண்ணணும் அப்படிங்கறதா என்னோட பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஐ எம் ஆல்சோ ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸ். நான் உத்தமெல்லாம் கிடையாது, பட் ஐ வாண்ட் டு பிகம் உத்தமன். Thank you. Thank you, Kanagaraj. We'll now have Varun Karthik asking question. அந்த பேர்ல ஒரு லேடி இருக்காங்க. மேம் நீங்க கேட்கலாம். Yeah, this is Vani Shri. Hi madam. Sir, good evening. Very good evening. Arumayana session, sir. I just wanted to share my observations and thank you so much, Srini sir, for sharing your experiences very, very vividly. And ஒரு குவாலிட்டி which I have always admired and off late வந்து நம்ம நிறைய டிஸ்கஸும் பண்ணிருக்கோம் அதை பத்தி. Humility is one thing which comes out strikingly in every interaction. And இப்போ நீங்க உங்க ஜர்னியை ஷேர் பண்ணும்போது இன்னும் வந்து the success factor probably and the key success factor அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணோம்னா I think it straight goes to your humility and the way you transparently communicate. Sir வந்து அது சொல்லும் போது மென்ஷன் பண்ணல transparency. We had a couple of associations recently and ரொம்ப like matter of fact on the business transactions ஆகட்டும், the way in which Trekone or People Point, I think that's one of your core values, the way you transparently communicate and put things in black and white or பேசும்போதே வந்து இதுதான். So that is something which I've always been என்ன சொல்றது ரொம்ப அட்மையர் பண்ணி, இந்த மாதிரி ஒரு குவாலிட்டி நம்ம எப்ப வளர்த்துக்க போறோம் அப்படின்னு ஆச்சரியப்பட்டது. தேங்க்யூ ஸ்ரீனி சார். And another aspect of Srini sir, maybe it would take another session. Off late நீங்க பண்ணிட்டு இருக்கிற கோவிலுக்கு போகலாம் வாங்க is again a big super hit and wonderful இன்னொரு dimension and the spiritual journey which you have started to explore. Hats off to you sir. Thanks a lot Vanishri madam. நீங்க சூடோ நேம்ல வந்ததனால எங்களுக்கு தெரியல. இல்ல அது பையனோட நேம். They have been attending classes through my phone. I'm sorry I was just joking. In fact Shankar also was there and the only recommendation I have got is stop talking all management, start talking on temples. So they asked me to keep my mouth shut on management. தெரியல what is in store. I think it is unfolding. Thanks madam. Thank you sir. Thank you ma'am. We will now have Surya Prakash sir. Mr. Surya Prakash sir, you can. Okay. Surya, hi. Hi Srini. It was such a joy to see you. 27 years, huh? I know. You picked up gray and I have lost hair. Is the difference? We can compliment each other. Very good. Such a joy. I was teleported to 92-93 BSMED days. See, I was not a finance guy. I was actually allergic to finance. But only times I used to listen to anything finance was, whenever you used to make those presentations in the club activities and all that stuff. And really listening. Yeah, actually, Krishna, Akshaya,
So I was, really amazed at your, sharing, Nikki. It was such a privilege to share your life story, and it was so inspiring to hear you today and to look at the whole journey that you have come through. Really, really a privilege, Srini, and thank you for that opportunity. And thanks to Shankar and everybody for giving this opportunity. There's only one question I need to ask you, since you are into, people, business. See, and also the topic of today, employee to employer element. So what I was wondering is, see, often we see around when an employee becomes an employer, somewhere they forget about the days that they were employee, and they get almost sort of, not everybody though, but many become sort of anti-employee mode. So what is your take about that? So what is it that you would want to tell people about how to handle their own people? Yeah. If I can be very curt and not very diplomatic, Surya Prakash, if you're becoming that kind of a person, then be sure that the life has one big whack for you coming very soon. All right. So this is what I have seen. This is what I have seen. I had been one of such persons. ஏன்னா நான் தான் கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள். நான் எம்பிஏ முடிச்சுட்டு வந்ததோ உலகத்தையே வந்து ஆட்டி படைச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏதோ ஒரு ஜோக் கூட சொல்லுவாங்க இல்லையா, யூ வாண்ட் டு சேஞ்ச் த வேர்ல்ட், ஆஃப்டர் யூ கெட் மேரிட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் யூ கான்ட் ஈவன் சேஞ்ச் த ரிமோட் கண்ட்ரோல். ஸோ அது when it really comes, then you understand, okay, the world is not what you really think. Intelligence, knowledge, wisdom, all that's fine, but when it comes, and possibly whatever little I carry is not because of one failure, 3 failures. So I always think like tomorrow could be another failure coming my way. Possibly that once you are able to understand, then I think there is no point of anyone, even you, getting little snobberish. You see with the sense of gratitude. In fact, like we are into contract staffing, Surya Prakash, and whenever there is a big challenge, someone, in fact, because now you know the attrition, the whole situation has changed from kind of 93 days. When the people get very annoyed, they raise the voice, they command things. அப்ப எங்க டீம் மேனேஜர்ஸ் எல்லாம் வந்து சொல்லுவாங்க, சார் நாம சம்பளம் கொடுத்துட்டு இருக்கோம், அவன் வந்து பாருங்க எப்படி பேசுறான் அப்படின்னு. ஐ ஹாவ் ஒன்லி ஒன் திங் டு டெல். அவன் சொல்லுவான், கான்ட்ராக்ட் ஸ்டாஃபிங்ல இருக்கும், எங்கேயோ ஒருத்தன் வேர்வை சிந்தறதுனாலதான் நீயும் நானும் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம். ஸோ ஐ திங்க் பி obliged. Then these people also get fed up. They can't bring a complaint to me because I'll tell, please oblige, because we are taking a bit of his sweat and soil. So for me is that I feel I'm a sum total of so many 100 people working for us. And today this internet connection, laptop, this shirt, I think courtesy, it is their effort. So I think the gratitude is the best thing you can carry. And Surya Prakash, one thing I wanted to also tell, know that you're there. I don't know, in some kind of a psychology or NLP class போயிட்டு இருக்கிறப்ப அப்போ சொன்னாங்க, சூரிய பிரகாஷ் BSMED இதெல்லாம் சொல்றப்போ நான் சொன்னேன், சூரிய பிரகாஷ தெரியுங்க என்னோட ஜூனியர்னு சொன்னேன்னா அப்படியே ஒரு லுக் விட்டாங்க. சூரிய பிரகாஷ் தெரியற அளவுக்கு நீ பெரிய ஆளா அப்படின்னா, ஆமாங்க நிஜமா தெரியுங்க அப்படின்னு. ஸோ ஐ நோ யூ ஹவ் ரியலி reached great heights in terms of your domain. I really wanted to look to an opportunity to take an appointment and listen to you, but it is so nice that I got connected. I'm looking forward, because ஒருத்தர் இருந்தா பரவாயில்ல, ஒரு 3 பேர் இது கேட்டுட்டாங்க, சூரிய பிரகாஷ் சாரே உங்களுக்கு தெரியுமா, உங்க ஜூனியரா அப்படின்னு. So oh my, I don't know who they are. நிஜமா ரொம்ப so nice of you. ரொம்ப பெருமையா. So lovely, Srini, to see how you are, really embodying all that you spoke, the humility and the gratitude and all that. ஐயோ, humility எல்லாம் ஒண்ணும் இல்லைங்க, இருக்குன்னு சொல்றேன். Yeah. Please, okay, I'll pick up your number from, okay, Shankar or sure, we'll be in touch. I think FB Live, we are there. We'll definitely get in touch. Yeah. Thank you, Surya Prakash sir. Thank you, Srini. Srini, last question to you before I give it to Ramki sir and then Srini for conclusion. Just 2 questions. One is, in your entire journey of this employee to employer, you didn't try to go to your family business at all. Why? Because you thought that will always be a backup plan. Since your family is running it for you, so
you thought, did you think that it was always a backup plan and can switch to that business at any point of time? This is one. Second வந்து நீங்க வந்து இப்ப நீங்களே சொன்னீங்க கல்யாணம் ஆயிருச்சுன்னா ரிமோட் கூட கையில கிடைக்காதுன்னு. So on that grounds, you'll have to also tell when did your wife come into your life, and after your wife coming, was there any downfall? And அம்மா மாதிரியே இவங்களும் அதே ஈஸியா எடுத்துட்டாங்களா இல்லாட்டி எந்த மாதிரி யோசிச்சாங்க அப்படின்னு. It will also help us also whenever there is a downfall, we can also relate to it and work on that. Thank you, sir. Heavily loaded questions. In fact, in the second one, I got so much engrossed into it that I even forgot the first. I think I can be very candid, and my wife will definitely support this. Amma and wife can't be the same at all, or at least people do not get. And wife is totally opposite of me. In fact, நான் ஒரு தடவை என் தம்பிக்கு ஜாதகம் பார்க்கறப்போ I was just sitting and understanding என்னடா இந்த astrology-ன்னு. Then actually the astrology is matching of absolutely different characters. கொஞ்சம் பேருக்கு லவ் மேரேஜ்ல கூட அப்படிதான் ஆயிடுது. So coming back to your point, she's totally opposite, very, very confident, very, very clear, very, very curt. இதுக்கு வந்து I just want to quote one thing, like there are times when she used to be very, very firm. நமக்கு புரியவே புரியாது. And throughout my career, I had been the goody, the blue-eyed boy of our family. People never even used to raise a voice against me. So when all this happens, you are not really able to comprehend. என்னடா இது இப்படியா அப்படின்னு. But Ramanathan and our friend, we almost got married in the same time. I was married we are married since 97. And I think he got married in 96. So there was a lot of sharing in terms of how to really accommodate another one person into your life. I think somewhere in 2005, what he gave one lesson which stayed strong. He said, if you have a very, very understanding spouse, I don't want to tell wife, it is common for both of us. Understanding spouse, you get a lot into materialism. You start enjoying the companionship. You start enjoying and savoring every little bit of it. But if you don't get a spouse like that, and she is different, then they actually take you to a total different dimension. My whole exploration, telling, oh my God, how is that I was a blue-eyed boy and it is not so? Because here she sees it in a very close proximity. All your blemishes are seen much more magnified. So people see only the positives from outside, but here she also sees the blemishes. And she knows she has this ownership over you. She is emotionally connected to you. And I owe a lot of my spiritual journey, at least the saplings of it came because I was trying to explore. So he told, in case you get a spouse whom you don't call materialistically understanding, then possibly that is the best gift the soul can give, and you can start evolving. And I want to really quote, in the mari edathila I always read quite a lot. And for me, I read right from bajji la kedaikira paper la irundhu books la the whole genre I try to read. One of the amazing books when I was totally doubtful about really whether I'm fit for life அப்படின ஒரு momentல this book came. And I do not know like how many endorsed to this view. எனக்கு அந்த டைம்ல ரொம்ப endearing-ஆ இருந்த answer இது. They say like soulmate அப்படின்னு சொல்றோம், but this book by Rusbek Baruchan, and he is considered to be one of the most acclaimed wellness coach. He stays in Pune. And he writes a lot of books by intuition. Just a small introduction our pati. So telling like he's just not someone. And he told like when you get soulmate mattumda paakrom, but that is not true. You have something called as a soul group. There are a bunch of people who take a journey together, and each one try to support at some point of time. And that point of time, the whole idea is to blend and cleanse your karma, whatever you did. And if you are very blessed, you'll get a spouse who tells, don't hurt this boy by getting battered everywhere outside. I will do that shock treatment and cleanse him because I love him so much. From that day, I started seeing the dimension of wife in a total different way. In case she's angry, in case she's frustrated, in case she's not agreeing, then I feel like, my God, this soul didn't want me to get this treatment outside.
and she does that so that you get more evolved and purified. So one of the most outstanding significant statements which I always carry when I passing through most of the rough patches, and I would recommend someone who's in a real pain. Neenga vandu, I think I was the first person who wrote review of it in Flipkart for this book called Fakir, and I always tell this book finds the reader rather than the reader finding the book. In the worst of the life situations, this gave a light. So this is the second point, and it is something very close. Sorry, I took a lot of time. It is only to reinforce what I was trying to tell and live through it. The first question in terms of giving it to the family business, that was a very default choice, very comfortable choice. ரெண்டு மூணு தடவை எப்படி என்டர் பண்ணி எல்லாம் பார்த்து ட்ரை பண்ணேன். It was a huge family, no, it was not just one or two people, huge family, lot of stakeholders, things like that. And that was a time my brother also told, like, we'll give it a try. My brother started off a jewelry, and he started picking up, and I thought, like, again, two people வந்து too much, like Shekhar can handle on its own, and Shekhar started a jewelry. I was initially with them. Even today, both the businesses are ours. That is how we see. But on a day-to-day basis, we run it separately. Strategically, we consult each other to take a call. He runs a jewelry called City Gold in Raja Street. So then again, I thought there is no space for two people. But possibly not a right idea. ரெண்டு பேர் ஒரே பிசினஸ் இருந்தா அந்த மாதிரி grow ஆன நிறைய businesses பார்த்திருக்கோம். But we come with very, very different ideologies and beliefs, but our core values are same. இந்த மாதிரி இருக்கிற ரெண்டு பிரதர்ஸ்க்கு வந்து different businesses, but consulting each other and supporting, we are able to really have the space and still grow. Thank you, Srini. Thank you. Like rightly you said, Raja Street is a very narrow street. There is no space for two people. Correct da. அதே மாதிரி பாயிண்ட் நம்பர் 2 வந்து நிறைய பேருக்கு சம்சாரம் வந்ததான் சம்சாரத்தை விட்டா ஞானம் வரும். உங்களுக்கு சம்சாரம் வந்த உடனே ஞானம் வந்திருக்கு. சூப்பர். So சம்சாரம் அது மின்சாரம். ஆமா சார். ஆமா. And you also gained up, சங்கர், நேதான் சொல்லிட்டு இருந்தேன்னு நினைக்கிறேன். உங்ககிட்ட ஒரு டிவில கம்பேரிங் போஸ்டுக்கு போங்கன்னு. கண்டிப்பா சார். அழகா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ரொம்ப நல்லா பண்றீங்க சங்கர். Thank you சார். இது ராம்கி சார் இருந்தாருன்னா we'll call him சார். இதுக்கிட்ட பட் இந்த 45 டேஸ்ல வந்து நிறைய பேர் எவால்வ் பண்ணிட்டீங்க, நிறைய ஸ்கில்ஸ். சங்கர் நாராயணனுக்கு டிவி கம்பேரிங்க்கு ஒரு ஸ்லாட் இருக்கு ரெடியா. கனகராஜ் ஆல்சோ ஜூம் எக்ஸ்பர்ட் ஆயிட்டார். கனகு அவர் வெறும் செலிபிரிட்டியோட தான் சார் போட்டோ எடுப்பாரு. நம்மளோட கார்த்திக் வந்து டைரக்டர் ஆயிட்டார். கார்த்திக் குமார் ஹீரோ சார். கார்த்திக் ஹீரோ ஆயிட்டார் சார். ராம்கி சார் இல்ல இல்ல இருக்கேன்பா. just filling the gap sir, please go ahead. கேக்குதா? ஒரு 3 things. ஒன்னு வந்து some of you already endorsed Srini's point about இந்த கப்பா மாறுறது. எங்க வீட்ல வந்து கப்பா மாறுறது on purpose of life. கேக்குதா? கேக்குது சார், சொல்லுங்க. That's as he said, and some of you including Shankar has endorsed that point of view, namely all those sessions give you more clarity than the person who is hearing. So that's true of our sessions also, although then questions never cease to end. Rendavadu, Srini said what he would have done அப்படினு யாராவது கேட்டாங்கன்னா in the career beginning or whatever it is. He said, I would have done exactly the same thing. If that question had been asked to me, I would have said, I don't know. That would have been my straightforward answer. Moonavadu vandu, I don't know whether this is a question, but the background for this for our friends is, I don't know how many of you know about Srini's newfound passion about taking you on a tour to famous temples. Do you people know about it? Yes, sir. We know. Yeah, good. So I would like to ask Srini, which does he have more passion? For the business or the tour of the temples? I think the way it is evolving, I think it is temples, sir. Good. Okay. அவர் வெபினார்ல உள்ள போறப்ப நிறைய டைம் வந்து போக முடியறது இல்ல சார். மேக்ஸிமம் ஸ்ட்ரென்த் ரீச் ஆயிடுறாங்க. போய் என்ஜாய் யூடியூப் லிங்க். Thank you, Kanak. Thank you, Ramki sir. Karthik Kumar quickly wants to ask something to you. Then we will conclude with Srinivasan. Sir, vanakkam sir. Srini sir. Hi, Karthik. Yes sir. Sir, கேள்வி எல்லாம் இல்ல. Just I want to
talk about the 1999 sir. Nostalgia அப்போ வந்து அலுமினி நெட்வொர்க் அவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இல்ல. அந்த டயத்துல வந்து we try to contact Nostalgia with second years. அப்போ மீட் பண்ணதுலயே வந்து ஒரு ஃபேவரபிளான ஆன்சர் கொடுத்து நானும் ரவிசங்கர்னு ஒரு பையன் வந்து வந்திருந்தோம். வாட் எவர் யூ டிட் ஆக்சுவலி ரிமார்க்கபிள் அந்த டைம். You gave a lot of yeah sir, hope you remember. I don't remember, I'm sorry, I have very poor memory. You supported a lot sir, but நீங்க உங்களுக்கு அறியாமையே பண்ணிருக்கீங்க. Thank you for that sir. Okay. 20 years ஆயிடுச்சு அதுக்காக சொல்றேன். So still we are meeting. Thanks for that, thanks for staying connected. Yes sir, yes sir, thank you. அந்த நாள் ஏதோ வந்து படுத்தலாம் ஏதோ ஓவரா பேசிருந்தா அதெல்லாம் மன்னிச்சிடுங்க. மீட் பண்ணது வந்து ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு 5 தடவை மீட் பண்ணிருப்போம் சார். That is, oh my god, அப்படியே sorry Karthik. Thank you. Yeah sir, thank you sir. Thank you. Thanks Karthik. Srini, you remember that Bangalore alumni who helped you realize your who opened your eyes? No wonder நீங்க கார்த்திக்லாம் மறந்திருக்க வாய்ப்பு ஜாஸ்தி தான். ஏன்னா அப்ப அவங்க அந்த ப்ரோக்ராம்காக வந்திருந்தாங்க. Now we'll call upon Srinivasan of from batch 2012 to sum up. Srini? Yeah. Baladeepak is my Srini. I'm sorry, Baladeepak is my friend and he's there. He wants to share a word. Is that Yeah, okay? yeah. Do we have it? Please. Definitely yes. Baladeepak, please. It was on the chat. Okay, I just saw. Mr. Baladeepak. No, thank you so much. Thank you so much. என்னோட வீடியோ அவசியம் இல்லை. Thank you. A very interesting session. வீடியோவும் போடுங்க பாலதீபக், எல்லாரும் நீங்க யாருன்னு தெரியணும்ல. இல்லைங்க இருக்கட்டும், நான் தலை சீவிட்டதுக்கு அப்புறமேட்டு வீடியோ போடுறேன். நான் தலை சீவிட்டதுக்கு அப்புறம் ஷர்ட் போட்டுக்கணும், அதுவும் இருக்கு. தயவு செஞ்சு இப்போதைக்கு போடலாம். ரைட். தங்கவேலு படம் பார்க்கணும். Actually, like what prompted me was the incoming message from Ramki sir. 27 வருஷத்துக்கு 25 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவரோட பேர் கேட்டது, யாருன்னே தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தது ஸ்ரீனிவாசன் சாரை பார்த்துட்டேன். ராம்கி சாரை இன்னி வரைக்கும் பார்க்கல, இன்னைக்கு அவரோட வாய்ஸ் கேட்டேன் நான். அவர் ஒரு ரொம்ப சிக்னிபிகண்டான ஒரு கேள்வி கேட்டார். இப்போ ஸ்ரீனி நீ என்ன ரொம்ப ஆனா டீசெண்டா கேட்டார். இப்போ ஸ்ரீனி நீ இப்போ திரும்பி ஆபீஸுக்கு போக போறியா இல்ல சன்னியாசியா போக போறியா அப்படிங்கிற மாதிரி கேள்விதான் வந்து ரொம்ப செம்ம பாலிஷா கேட்டாரு. அது வேற விஷயம். I think I am in a very close quarter witnessing this. Close quarter நான் நினைச்சிட்டு இருக்கேன். His business acumen and his passion for sharpening his professional skills and improving his deliverability is now amazingly sharp. Now it has almost become a second nature of his. ஸ்பிரிச்சுவல் ஜேர்னில அவர் பார்த்துட்டு என்ன அப்படின்னா, நான் பாக்குற வரைக்கும் உள்ள என்ன இருக்கு அப்படின்னு, கோயில்களுக்கு உள்ள என்ன இருக்குன்னு சொல்லி அவருக்குள்ள தேடிட்டு இருக்கார் அப்படிங்கறதுதான் என்னுடைய ஒரு சின்ன அனுமானம். பட் இவர் வந்து மாத்தவே முடியாதுங்க. இவர் டோட்டலாவே பார்த்தோம் அப்படின்னா பிசினஸ் மேன் தான். கோயிலுக்கு போகும்போது கூட கோயில என்ன கிடைக்கிறத பாத்துட்டு இருக்காரு, என்ன கொடுக்க முடியும்னு பாத்துட்டு இருக்காரு. ஆனா அது ஒரு ரொம்ப பேலன்ஸ்டாகவும் ரொம்ப அழகாகவும் இவால்வ் ஆயிட்டு இருக்கு. இந்த இடத்துல இதை பகிர்ந்துக்கிறதுல எதுக்காக சொல்றேன் அப்படின்னா, இந்த ஸ்டாஃபிங் சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லும் போது யாரெல்லாம் வந்துட்டு அந்த நீட் இருக்கிறவங்க இவரை கனெக்ட் பண்ணும் போது யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் கைண்ட் ஆஃப் அ ப்ராப்பர் out of India kind of service you can get. Thank you so much. Thanks for the opportunity. Thank you AC Baladeepak sir. சீக்கிரம் சட்டை போட்டுட்டு தலை சீவிட்டு வந்துருங்க. கன்க்ளூஷன்ல எல்லாரோட வீடியோவும் பார்த்துடலாம். Over to Srinivasan. Srini? I deem it's a great honor and a privilege to propose the vote of thanks to our beloved Srini sir on behalf of the BSMED Alumni Association. So thank you sir, thank you so much for your valuable time in spite of your busy schedule. Big pleasure. I think the important topics. So is it audible sir? Yeah. Go ahead. So I think the important topics you covered like core competency, mentorship, planning and execution, communication skills,
I think the important thing, like the lesson of humbleness and intelligence, financial crisis management, work for passion, and value people more. That's the important thing. Thank you so much, sir. On behalf of this, on behalf of our alumni, I wholeheartedly thank you for your valuable time, sir, and this speech. Thank you so much. Pleasure for bringing me here and making me relive and get more oriented. Thanks. I should thank all of you. Yeah, thank you all, sir. Thank you all. Thanks a lot. Bye.